Good evening, dear viewers, and welcome once again to another episode of Health Link, brought to you here in the studios of QTV on Kairaba Avenue by myself, Dr. Abubakar Jah, and Lamin Dabo, every Monday evening. Today we have a very important topic that we have talked about before, and we will continue to talk about even in the future, because it's a very, very important topic. And that is the topic of cancer. The reason why I'm opening this series of episodes for cancer this month is because this month, October, is the month that is dedicated to breast cancer, which is the cancer that happens in breasts, mostly of women, but can sometimes also happen in men. And therefore I thought it is appropriate for us to remind our viewers about what cancer is all about, and to explain to our viewers some of the activities that will be going on this month, especially from the C3G, which is a charity organization which is focusing on fighting cancer in the Gambia. So our topic today will be cancer in general, and next week when we come we will get guests from C3G to talk about specifically breast cancer and cervical cancer. mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci seen programme Health Link bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Lamin Dabo ñoo leen ko dee indil fii nii lundi bu nekk ci ngoon ci QTV di waxtaane seen wér-gu-yaram. Tey nag ñu indilaati leen beneen waxtaan bu am solo mu jëm ci cancer. Lu tax nag ñuy waxtaanee cancer tey ak sax programme yuy ñëw mooy ne weer bi moom lañ jagleel cancer bi nga xam ne moo dee xew moo dee di dal ween, lu ci ëppa yëpp nag dee di dal jigéen yi, waaye góor yi tamit yéena yi dañ dee di am cancer ci seen ween yi. Gannaaw nag weer bii nii mbiri cancer la, moo tax ñu ne dinañ waxtaanee cancer, parce que cancer suñ si duggee léegi di ngeen xam ne feebar la boo xam ne dinañ ko waxtaanee tey, musoon nañ ko waxtaanee te dinañ bugg di ko waxtaanee tamit suñu yàlla mayee fan ak kàttan pour waxtaanee ko, parce que feebar bu am solo la. Am na mbootaay boo xam ne tamit mu ngi ci biir Gambia bi fii nii, ñu ngi ko ooyee C3G, muy mbootaay boo xam ne liggéeyam yëpp mooy pour jéem a xeex cancer ci dëkk bi. ñoom it tamit dinañ am ay yëngu yoo xam ne dinañ ko def ci weer wii nii, waaye lundi buy ñëw incha allah dinañ leen invite ñu gën a dugga ci loolu. waaye te lu ma bëgg a def rek mooy ñu waxtaanee cancer pour fàttali suñ déglukat yi ak suñ seetaankat yi lan mooy cancer. Lamin baraka bake badiŋolu be moolu be bisimilayi la bi kumbeŋo la fanna la jaati kendi ala kaca meŋ mu Health Link ti. bi luŋo la karo la duŋ Dr. Jah ye meŋ taa ka fo wo lem ñinti ko kaca la fanna la a mina la naŋ pour ka wala daa doolu naa fe miŋ ye a loŋ ko a dalita le pour ka na ñiŋ kaca la kumbeŋolu la sotolu la fanna la. anuŋ a be tenten na le fanaŋ pour ka na bayiriŋ a kummaata baake le wo kummaandiro fanaŋ kamma la ñiŋ karo naata ka ke karo ti meŋ be kere leŋ pour ñiŋ kamma la ka ñoobori ñoyaalu taa ka sotondi moolu la kalamutandiro kuwolu kuraŋo la fanna miŋ ye a loŋ ko wo le be dendiŋ kansa la karo la a la fanna meŋ ka na pour ka sunjoo la fanna ka mantoorolu saabu je aniŋ koleya kuwolu. a ko duŋ niŋ naata ka juube a siya baata meŋ kono mennu ka wo sunji kansa ñiŋ na fanna soto wo le mu musolu ti. bari duŋ kewolu fanaŋ ka soto le mennu ye a loŋ i fanaŋ ka ŋayiboo ñinta ka soto. a ye itandi ko de ñiŋ karo kono bayiriŋ kansa la kuwolu a ka ke mammaŋolu la fannalu ti, martirolu ka soto. Gambia banko kanjaŋ ka fo sotota i ka me C3G. wolu duŋ na lonkaŋolu i ka martiri simfaañaa kuwolu soto le ñiŋ karo kono, anu i la wo loo dulaalu fanaŋ mennu ye a loŋ ko i ka taamandi pour ka jamaa moolu maakoyi ke sembentuyandi jaati kendi a la soto la fanna ñiŋ kansa kuwolu la karo la. a ko niŋ ala kiitiita la teneŋ na la kere luntaŋolu be soto la wo C3G kafoo kono pour ye naanaŋ i niŋ jamaa moolu sina ka kacaalu soto meŋ be tara la dendiŋ i la simfaañaa buloolu la i be meŋ sotondi la ñinaŋ saŋo ñiŋ karoo kono
anim fanan mol la hakkili bulando la fanna famma ko roto ni nata kansa la fanna la sakora ko miyalon ko abetar la dending kansa la sunjol la fanna akodum bi mbekka chata la ka soto ni pour jama molo ka hakkili bulandirol ke bari mo meta ka ko mem moy ni nga nata famala jama nyino ka soto jere. Thank you very much, Lamin. Lamin, we have told our viewers before that cancer is a disease that usually starts from one organ, usually starts from one place, and the problem with it is that once it starts there and gets its grip there, it destroys that organ. At the same time, it has the power to travel to another organ and also destroy it. And if it is left on its own, it will in a very short time destroy the whole body, and that is why cancer is very dangerous. And cancer can occur anywhere, any organ, from our head to our toe. If we start on the head itself, you can have cancer of the brain, you can have cancer of the eye, you can have cancer of the nose and the respiratory tract, you can have cancer of the mouth, you can have cancer in the lungs, you can have cancer in the heart, you can have cancer in the breast, you can have cancer in the liver, cancer in the intestine, cancer in the urinary tract, cancer in the male organs, including the prostate, cancer in the female organs, cancer in even the skin anywhere, including the toe. And as I said, the problem is that you can have cancer in the toe, which is going to destroy the skin all over that place, but it will travel also to the brain, to the lungs, to the liver, and destroy them also, and eventually kill the person. So this is basically what cancer is about. It can occur anywhere in the body, and cancer is a major cause of death in the world. If you look at all the causes of death, there are thousands and thousands of them, but 1 out of every 6 people who die, it is because of cancer. So that means that cancer is a major cause of death. If you count all the countless ways somebody can die, from drowning, from accident, from malaria, from anything, 1 out of every 6 people who die in this world is because of cancer. And in 2020 it was studied, and it was found out that 10 million people died because of cancer only in that year. mbokk yi comme lu ñu doon wax rek léegi nii mooy ne dañ leen a fàttali lan mooy cancer. suñ si duggoon nag pour waxtaan si mbiri cancer rek generally fooguma ne dina jeex tey, waaye dama koo gaawal rek ñu jox leen rek idea lan mooy cancer ñu door a continuer. wax nañ leen ne cancer la feebar boo xam ne dafaa jógee ci cër, suñ nekkee ci cër boobu noonu dafaa yàqa cër boobu noonu ba mu yàqu. te sax balaa moo yàqa cër boobu ba jeex sax dafa dem tukki feneen ci beneen cër, yàqa cër yooyu noonu commencé nag di yàqa cër yëpp ci yaram bi ba suñ ko bàyyee noonu dafa rey nit ki nga xam ne moom moo am cancer boobu. ñu wan leen ne nag cancer fu nekk la mun a am ci suñ yaram bi. cancer soo demee ci boppa bi ba ci tànka bi di nga gis ne ci boppa bi ci yuur bi ci boppam mun naa am cancer. di nga gis ne bët yi mun naa am cancer, di nga gis ne bakken bi ak nokkeekaay yi mun naa am cancer, gémmiñ bi mun naa am cancer, dënn bi ci biir mun naa am cancer, luy nokkee dënn bi, ween yi mun naa am cancer, res bi mun naa am cancer, butit yi mun naa am cancer, cëri góor yi mun naa am cancer lu demee ni prostate, cëri jigéen yi mun naa am cancer, ñu dem ba ci tànka yi tamit mun naa am cancer. so cancer mun naa jógee fu nekk, waaye fépp foo xam ne cancer dugg na fa dina yàqa foofu noonu suñ ko bàyyee boppam, te suuf du fa em rek, dina jógee foofu dem ci yaram bi yëpp yàqa yaram bi yëpp, rey nit ki. ñu gis ne soo seetloo luy rey nit yi yëpp ay junni mbir moo mun a rey nit. nit mun naa lap ci géej dee, nit mun naa am accident dee, nit mun naa am malaria dee, nit mun naa am yeneen ak feebari xol dee, waaye juróom benn nit yu dee rek kenn ki ci àdduna ci cancer ko rey. te def nañ ay gëstu ba gis ne at bu nekk lu tolloog 10 million nit cancer dina leen rey. kon cancer lu am solo la, lu ñu war a xam la, moo tax tey loolu la ñoo waxtaanee Lamin. baraka bake baadiŋolu docteur ka meŋ fo doroŋ wo le be dendiŋ niŋ naata cancer la fannaa la. cancer a maŋ kututa ñaameŋ itandiro la fannaa wo le ñinti ko ate mo kuraŋol ti. kuraŋo miŋ ye a loŋ ko de bala jaatoo la dinkira wo dinkira ase suufo ñiŋ taanoo le ka muta pour soto la fannaa la.
anun ate kansa ka muna ke wala nyindi ko na yesu fo damen to muta aka tinyaro ta ka ke oto bari janni abe bandila o tinyaro la fang ay wo simfanya sembo soto mi alon ko wala musawoti kata su fo dinkra do fanan na karola bala jatoto aka menta pour ka tinya anata kaitan do ke ko niya jube kabo mola sin konni to kata fo ala kunte moto abe mu dulalle te mi yalon ko su fo la karola mo si kansa tale ka soto no fannal ako niya jube ko wala fannala kunte la karola mo si kansa soto no jele mo asi kansa tale ka soto no mi yalon ko le be dending ni nata nyala karola si kansa soto no le ala nungo kata fo niji su fo la fannala mo si kansa soto no ala sisola joran la karola membo ko ni nata amari ala jusola fanna nyinna karola kata fo kufuka fo la karola anim fanan joran koton aytande ko kansa fan ala soto ka kenole hani nata mola karola mi anko ke wala fanna nyinna ala ke ala fanna nyinto kansa ka soto no jele muso fanan na karola abe wala nyama anu ate kansa fanan akanale ka soto mola bala jato la dinkiral to hani ni nata ni molu ila sinkonni wala fanna fan wala kansa ka soto no jele akodu ni nata jube kansa de kuranne mate mi alon ko ate anata katara kuran le kono menno faraman sata bake ni nata sayala soto la sababu la fannala ako bayren konto kono nin ayatara kuran menno ya alon ko molla sayala soto sababu kasula ni ajube fala karola nin atra ko soto ta woro kono wo woro nyinna fannala kilingo membe je don alon ko kansalem sababu pour wo saya nyin ayna ka soto akodum ni ajube 2020 inata ka kiskisirote mi yalon ko ay tan doke kansa ala jaw yala fanna nyinna karola konto mem tara fo mo million tan onata ka ke ngay bola soto la fannati mi yalon ko be dennin kansa ala soto nyinna karola akodum kansa ni ajube a fanuta bake nimmo ko ibala ko be fola barka nyala bulandoke mennu be kumala bake molu la fahamu roto anin kalam tandiro. Thank you, Lamin. Lamin, another thing that we should know about cancer is that a lot of the times, or most of the cancers, the actual cause is not known. We don't know what causes it. And this is really a very serious issue. It's a serious issue, meaning that any of us, anybody who is alive, has a risk of getting cancer. As long as you are alive, you have a risk of getting cancer. Any of us, male, female, child, elderly, everybody can get cancer. And this is a very serious issue. This means that all of us must try to know something about cancer. And as I said, most of them, we don't know what the cause is. There are some risk factors to cancer forming. And some of the main risk factors that we can talk about, the general ones, like cigarette smoking, is a big risk factor for cancer. The people who get cancer, more of them are smokers than the people who do not get cancer. So smoking is one of the big risk factors. Another risk factor is drinking alcohol. The people who drink alcohol get more cancers than the people who do not drink alcohol. Another risk factor, which is very important for us, is obesity, is people who are too fat. When your body weight is too much, that can also give you a risk to having cancer. Those who are fat are more likely to get cancer than those who are not fat. Eating unhealthy diet is also another thing that is a risk factor to cancer. Lack of exercise is another risk factor to cancer. These are the general risks that we can talk about. There are some specific risks like some infections like hepatitis B infection, hepatitis C infection, both of which can cause liver cancer, and we have a lot of liver cancer, unfortunately, in the Gambia. Another thing that gives us risk to getting liver cancer is something called aflatoxin, and aflatoxin is a poison that is found in old grains, like groundnut that has stayed for more than 1 year in a store where it is not stored properly, and it grows some fungus, and that produces something called aflatoxin. And if we continue eating that, then we can also get cancer of the liver. Then we have another virus which is called human papilloma virus. When we come next week to talk about cancer of the breast and of the cervix, we will talk more about that. And that human papilloma virus also
can lead to cancer. So what I am saying in short, Lamin, is that most of the cancers, we don't know the cause. But there are some risk factors that we know of. It doesn't mean that everybody who is fat will get cancer, but if you are fat, you are more likely to get cancer than the person who is not fat. It doesn't mean that everybody who is going to smoke cigarette will get cancer, but the person who is smoking cigarette has more risk of getting cancer than the person who is not smoking cigarette. We've talked about the viral causes, the infection causes, and also the cause by aflatoxin, which is very, very important in the Gambia. So in short, these are the risk factors of getting cancer. So mbokk yi gannaaw waxtaan nañ ci cancer, lan mooy cancer ak fan la ñu mën a amee cancer, léegi ñu dugga nag si léegi nii lan moo dee waral cancer. Lii nag mu nekk lu am solo lu ñu war a waxtaanee, mooy ne cancer yu ci ëpp yëpp kenn mënut laa wax ne lii moo ko waral wala la lee ko waral. Looloo tax mu nekk loo xam ne lu am solo la ñu xam ko, parce que ñun ñii ñëpp képp ku nekk mun na cee am cancer. Waaw kuy dunda rek cancer mun na laa dal, benn xale bu ndaw nga, benn góor nga, benn jigéen nga, benn mag nga, lum ci munti nekk, benn yaa ngi dëkk ci teeru gi, benn yaa ngi dëkk ci dex gi, foo munti nekk rek cancer mun na laa dal, parce que xamuñ lu ci ëpp yëpp lan mooy waral cancer boobu noonu. Kon dina baax trop pour ñun ñëpp ñu xam loon mooy cancer, ñu mun a seet ndax lu ñoo mun a aar la, ñu mun a seet ndax lu ñoo mun a faj la pour ñu mun koo faj. Cancer nag comme lu ma doon wax rek mooy ne am na yenn ci ñoom yoo xam ne am na lum méngoo, loo xam ne loolu si xewee rek mun naa am ne cancer dina xew. Benn bu ci gën a fës mooy tux cigarette. Waaw nekkut ne nag ku tux cigarette rek di nga am cancer de, waaye cancer si ñuy tux cigarette si la ëppee, sakaatuma cancer bi nga xam ne mooy dem ci dënn bi, ci ñooñu la ëppee. Cancer yi yëpp nag yooyu mun a compter yëpp ñuy tux cigarette ñoo ko gën a mun a am ku dut tux cigarette. Cancer si ku rëy yaram ba mu ëppa, si kooku la moo mun a gën a amee ki nga xam ne rëyut yaram. Cancer ci ki nga xam ne duy tàggat yaramam, si la moo gën a mun a amee si nga xam ne dafa tàggat yaramam. Cancer ki nga xam ne duy lekka yu baax, comme lekka yi nga xam ne mooy fruits yeeg légumes yeeg salade yeeg jën yeeg yooyu la dee lekka, ak ki nga xam ne nag moom diw yu bëri yàlla moo lekka ak yeneen, ñooñu ñooy gën a mun a am cancer ki nga xam ne lekka yu yiw yooyu nii ñuy wax ni moom la moo lekka. Am na yeneen mbir nag yoo xam ne yooyu moom xam nañ ne yooyu noonu dañ dee di waral cancer. Benn ci ñoom mooy am na yenn jàngoro comme li ñu ooyee hepatitis. Hepatitis benn virus la, jàngoro bu ndaw la boo xam ne daf dee dugga ci yaram bi, yenay dafaa jaar ci deret bi dugga, yenay dafaa jaar ci mbiri sëy dugga ci yarami nit ki. Lu mu munti nekk daal soo amee loolu noonu, hepatitis boobu noonu, di nga mun a am cancer bi nga xam ne mooy dal rees bi. Am na beneen mbir moo xam ne tamit day tax cancer wu rees bi gën a bëri, te moo tax ñun Gambia fii nii dañ ko bëril, mooy ne peppa yi comme gerteeg dugub suunagee yooyu noonu, yoo xam ne yàgg na te ñu ngi ko denc foo xam ne dafa lëndëm, foo xam ne mu ngi am tooy foo xam ne peppa boobu dafa yaaxu. Gerte gu yaaxu gi nii dafa am lu ci nekk loo xam ne soo see continuer di lekk rek mun na laa jox cancer bi nga xam ne moo dee dal liver bi. Yii nii mooy ay mbir yoo xam ne rek dinañ ko mën a compter lim tuuti rek, yoo xam ne dinañ leen mën a wax ne lii daf dee di mun a waral cancer. Duñ leen wax ne nag képp ku tux rek dina am cancer, wala ku tuxut rek doo am cancer. Moo tax ma ne cancer lu ci ëpp yëpp kenn du dee xam lan moo ko waral, kon kenn jombut la, amut kenn koo xam ne cancer jomba na la. Waaw ñun ñuy toog fii nii yëpp bés mun naa ñëw rek ñu ne yaa ngi am cancer place sangam, parce que place yu mu mun a xewee dafa bëri. Kon lii Lamin ci gàttal mooy yi nga xam ne mooy waral cancer. Baraka baake docteur baɗigolo docteur quand même fodro wala mu ni naata cancer la fannala ako cancer de ate amu courant ti mi ya lon ko ase momo mutanole ke baya tije dindi ya fanan tije anu ke ka foko karmo ke wolti walan kalmo musolti wo mo anke fatam fan soti cancer se momo tale ke mutano ako bare ni naata cancer ala soto la fannala motel lo no la aya foy ko ñine fonmu sababoti mi ya lon ko wala tinna cancer ka soto ako bari fengol be jele men nu ya lon ko de wolu e be sujiring
ni nata ka ke sababu dola fannati men santinna lano mo asinano amari ay kansata ka sotono ako ni ajube folo abe denning molula alhalo la karola momi yalon ko aka sikareto ta ka saba wole la kansa soto be sone yala ni nata siso kono la su fola fannala dina moti mi yalon ko ate mari buka sikareto saba ako momen fana yalon ko wole ka dolota ka min o mari fanande ala kansa soto le be tala pour ka fea dina moti mi yalon ko ate man tara ka dolota ka min ako ni ajube momen fana yalon ko bala jato anata kawara waro mi yalon ko de mosa foko a danna sitale o mo molti mi yalon ko ate fananna kansala soto nyinsi feano dina moti mi yalon ko amari man balo soto nyam ako fana momi yalon ko amari ate buka nyim bala man mandir kuleke o mo molti mi yalon ko fananna kansa soto sina ka fea ka tambi mola mi yalon ko nyim bala man mandir kulu o mari daka bula wala karolan ako dun ni nata ka jube kansala fannala anata ka alhalol sotole min yalon ko abe dending ni nata ni jankar keso do la karola même boko hepatitis ni nata ka jube wo mo jankar keselti mi yalon ko akadun no harma dum la karola yele silo la waranto fo futu wala wato la nywa ko la karola ako dun amu kurangoleti mi yalon ko aka kansanyi ate jankar keso aka sabunole anu alamantoro nala ngay bola fannala abe dennim fana ni nata na nyin tinsima feol nka menno ta ke doku menno boko ni nata na suno la karola nyo kata fo ni nata na tiyo la karola wolu fanan ka fen sotole mi alon ko abe dennim ni nata la maboro la Kenya sababu kamma comme ni me mabo dinkrato alhala saha nyin na fannala ni nata nam pour ka toli munol ta ka sotonni wo fana mo simfanya bulolti mi alon ko nim mo nata ka ke wolo domolati ate mari nyin asinano le pour ka kansata ka sotondino membe dending ni nata wo courant la fannala men nata pour ka wo suno nyimmuta waranto tiyo nyin na fannala akodum kansa ate la halol betenne barin mo silono le e mari iya fokode fenkari pour ka jamfa wala de asimo tankandino kansalale bari moti lo nola ya foko comme kansa ala soto la fanna abe dendinne nyin jaharango nyama ko de kukari wala fon bantine ba soto bari ay denden na fengol soto le mendo ka keno sababoti pour mo sata ka soto ndino anu momo randim fanan isi kansa soto nole wato fananti je mosi men foko wo wato nyinde ning mo futata woto ate kansa to soto nola bari ala soto dula ni soto nyin Kenya oskeno dawo dale anim fanan watu. Thank you, Lamin. Lamin, the next area I want to touch on is the fight against cancer. I'm not going to talk about treatment of cancer. I'm talking about fight against cancer. We all know cancer is dangerous, and anybody who is diagnosed with cancer, you get scared. There's no doubt about that. And because it is really dangerous. But how can we fight cancer? How can we survive cancer? There are only two ways, Lamin. There's no other way. Only two ways. One way is to prevent it, if you can prevent it, those ones that you can prevent. The other way is to diagnose it early, to present to a hospital early. Those are the only two ways. If you cannot, well, not every, you cannot prevent all cancers. We can try and prevent. Maybe a lot of the cancers we will prevent them, but still there's a chance we can still get a cancer. So when you get a cancer, what can you do to defeat that cancer is to know it early. And people normally believe that in the Gambia here we cannot treat cancer, and that is a fallacy. That's not true. In the Gambia we are treating cancer. We've treated thousands and thousands of people who have cancer and cured them of their cancer. And the only way that you can cure people of their cancer in the Gambia is for people to come early, when the cancer has not spread yet, and we can do things to treat them. Now, when the cancer is late, I'm not talking only about Gambia, even abroad, if they go abroad. A lot of people come very late with their cancers, and they come to our hospitals and we say, well, sorry, we cannot treat you because we don't have all these big gadgets to treat you. Your cancer is late. And then they go abroad for treatment.
unfortunately, when they come back in a casket. They come back in a box because they come back not alive. Because also abroad, when the cancer is late, it is just too late. They cannot do anything about it. So people have to know that there are only two ways to defeat cancer. One is to prevent, and one is to come early, to present early. So prevention, early diagnosis. Those are the two things that we talk about. And after translating this, we will come to some of the preventive measures, and we'll come to early diagnosis, which the C3G is going to address in the campaign that is coming, and I will give you the dates in a moment. mbokk yi lu ma doon wax léegi nii rek mooy ne cancer dinañ dugg nag léegi nii ci naka la ñoo xeexee cancer, naka la ñoo def ba not cancer, parce que cancer feebar bu am doole la. Suñ demee bañ ko bàyyi ba mu am doole rek kenn du ci mënati dara, moo tax muy rey ñu bëri ñu moo rey léegi nii. kon wax naa Lamin ne ñaari yoon rek lañ am pour xeex cancer mun koo not. soo buggee xeex cancer mun koo not, ñaari yoon rek nga ko mën a defee. benn bi mooy nga aar sa bopp bu ko am, kon yow not nga cancer. waaye nag wax dëgg yàlla di nga jéem loo mun yëpp, xëj na di nga wàññi naka nga koo amee, di nga wàññi chance bi pour am ko, waaye tamit ba tey am na ci yoo xam ne doo ko mun a aar. kon yi nga munta aar yooyu noonu su nekkee ne yàlla def na mu dal la, naka ngaay def ba not cancer boobu noonu, benn yoon bi rek nga am mooy pour nga teel a jóg balaa cancer bi di am doole. waaw am na ñu bëri ñoo xam ne nag foog nañ ne cancer duñ ko dee faj Gambie. suñ la ne am nga cancer rek jeex na, su nekkee Gambie la moom dee nga. loolu noonu du dëgga, parce que Gambie fii dañ dee di faj cancer. am na ay junni nit yoo xam ne man faj nañ leen ci lopitaani Banjul, ci yeneen lopitaan yi fii nii ci Gambie ñu ngi leen a faj jeexal seen cancer seen yaram. waaye lu tax ñu mun leen a faj mooy ne dañ teel a jóg balaa cancer bi di am doole. waaw am na ñu bëri ñoo xam ne nag suñ demee ba mbir mi sori nga door a jóg. soo demee ci lopitaan yi fii ñu ne la wax dëgg yàlla affaire bi léegi nii tardé na, ñun mënuñ ci dara, nga jël sa xaalis dem bitim réew pour jéem a faju ji foofu noonu. ñu ci ëppa yëpp man mun naa leen a wax ne ñu dee jógee fii nii dem faju ji cancer bitim réew, man xam naa ci lu óor ne su téeméer demee juróom-ñetta fukka yëpp su ñoo dellu ci kees lañ leen a delloo, parce que fekkandi dee nañ. waaw lu ma bugg a wax fii nii rek mooy ne cancer su demee ba tardé moom amut fenn fuñ ko mun a fajee, wala amut fenn foo xam ne fajam dina yomba, pour noot ko dina yomba. kon ku bugg a noot cancer ñaari mbir rek la Lamin, mooy benn nga aar sa bopp bi bu ko am, benn nga teel a jóg. moo tax tey ci programme bi si loolu laa bugg a dugga, naka ngaa def ba aar cancer yu bëri yoo xam ne mënoon nga koo am nga ñàkk koo am, wala naka ngaa def ba nga xam ne su demee nag ba yàlla dogal na ne di nga ko am nga am ko, nga teel a jóg ba nga xam ne cancer bi du la not, yow yaa koo not. baraka bake docteur badiŋolu docteur ka meŋ fo doroŋ wo le mu niŋ naata cancer la fanna la ko de simfaña fula le bi je miŋ ye a loŋ ko moo le mu moolu la lontoŋ kaŋo ti i si meŋ taa ka taamandi noo cancer la fanna la. a ko foloo foloo wo le mu fantanko ti cancer a la siifaalu be je buŋa baalu la karoo la miŋ ye a loŋ ko moolu se fantanka simfaña buloolu nooma noo le. aduŋ niŋ moolu ye wolu nooma wo mina la kamoo maakoyi pour ita maari ñiŋ ni naata ngay bola fanna la soto la meŋ be tara la denniŋ kansa la fanna la. a ko fulanjaŋo fanaŋ wo le mu pour moolu si katoo ke baake ka saayi ka kisisirolu soto ila bala jaatolu la alhaalolu la karo la meŋ be denniŋ kansa la fanna la. aduŋ niŋ soboo keta moo la kansa la soto la, a ko i maari ye wuli juuna ye taa pour ka simfaña soto meŋ be kela wo maakoyrolu ti. isa je ko wo alhaaloo ñiŋ wo le mereloo ka diya ni naata jaraloo la tamandir fanna la. a ko Gambia banko kan jam moo jamaa bi je ka fo ko niŋ moo ye kansa soto Gambia jaŋ a maari ate jaranoo la. a kamuta ko niŋ moo fintindi ka samba bantala banko kaŋ wo maari be faa la le. a ko mu kumal ti doroŋ moolu be a fo kaŋ ne bari a maŋ ke kuuti meŋ be tooñayaariŋ. bari niŋ a juube jaati kende a la jaral dinkiral tu meŋ bo ko Banjul la lopitaan baa niŋ dinkira kotaŋolu i be jaraloolu ke kaŋ ne niŋ naata moo jamal la mennu ye a loŋ ko wiliwilolu lemo i maari ñolu ye kansata le ka soto. bari wo jaraloo ketanoo ñaameŋ wo lemu i maari ñolu naata de pour ka sotoroo ke meŋ be dendiŋ niŋ naata wuli juunoo la fanna la. ye a je ko kansa bee la le bari wulta juuna i naata deemaari tariŋo taa ka soto. a ko duŋ niŋ naata ka juubee moo doolu be je mennu ka finti Gambia banko ko le ye banta la
bari ni nata ko itarde tale pour kanana ntelude mawo joran lu soto men se martiro keno ila en kansala fannala dolu kanale pour ka mari findindi bandala banko kan o dapanso men be kana bondi ako men siata kono ni nata kemo si bla tan sayobe wol mum mollete men yalon ko isafo mari nyol jama e ke furola sandina bari han bantala banko kan men boko tubabu du ni mari tardeta pour ka makoyro nyini nin kansala soto la watola akamunta ko jaralo fanam be kala ngay botile mentina sawo soto nola akala bam menna wala imari nyolla saya. Thank you very much, Lamin. What we are going to do is we're going to go on a short break. When we come back, we are going to give some of the preventive measures. We're going to give also some of the measures for early diagnosis, and we're going to open the lines for people. mbokk yi ñu ngi dem rek léegi nii ci dog bu gàtta waaye suñ ñëwee dinañ waxtaan ci mbiri naka la ñoo def ba aar suñ boppa naka la ñoo def ba teel a xam cancer ak it tamit ñu ubbi line yi pour képp koo xam ne am na lu moo laajte Lamin. baraka bake docteur baadiŋo lo mina ka foñondi sutuŋo dole sotale dron niŋ ala ke wo foñondiŋo ñiŋ botala mbe murla nan ne pour kana yitandirol ke meŋ be kela jaba keso woto la fannati fantanko la simfaña bulolu kawol ta ka jube ani lonkaŋol men ye lon ko moolu be ñanta kawol le ta ka tamandi telefono fanaŋ mina yella pour moolu se la jansar kuwolu ta ka di ni naata kaca ñiŋ na tenteŋo la fannala sita ka foñondiŋo doman niŋ sotale ŋa murale na ala baraka. QCell brings you the future with our ultimate bundles. Enjoy the best voice and data bundle plans in one package. Get unlimited data packages with flexible validity and enjoy what true internet feels like. Get 30 minutes of on-net and off-net calls with 5 gigabytes of data for just $350. Or get bigger bundle packages from 10 gigabytes to 20 gigabytes with over 100 on-net and off-net voice calls and enjoy the fastest internet speed in the Gambia. You can also buy 1-day, 3-day or even 7-day packages and enjoy unlimited data bundles with uncapped speeds. Just dial *343# today and experience the limitless capabilities of the QCell network. *343# should be your favorite code to dial now. For more information, call our customer care on 111. QCell, we innovate, others follow. Welcome back, dear viewers. So now we come straight because we are not, time is not on our side. We will open the lines on 5050505 while we talk about the preventive measures and early diagnosis. mbokk yi dinañ ubbi line yi 5050505 ñu jéem nag ñu wax rek ci cancer ñu seet suñ technical team bi ñu laajte gaa yi njëkka su nekkee ci mbiri cancer la ñu dugal leen ñu mun a waxtaanee cancer bi ni nga xam ne duñ waste time ñu mun a wax luñ bugg a wax yëpp. baraka bake baadiŋolu mbe daamento dron téléphone yeltale 5050505 5050505 momo si kumandiro kenole we saje imari ye da bulandi kansale mo kacala fanna nyinna wala dala karolati doctor. Lamin, before we go into the preventive measures and so forth, I just want to talk about the program that is happening. We are having C3G is organizing together with Bundung Maternal and Child Hospital is organizing a screening campaign for women on the 14th of October, which is Saturday coming next, where we aim to see up to 600 women and screen them for breast cancer and screen them for cervical cancer, and those who are found to have early cervical cancer will be treated on the ground there. We have some machines that we can use to treat them right there. So this is very important for people to know that next Saturday coming next, there is this program in Bundung Maternal and Child Hospital with the collaboration of C3G and our sponsors, the main sponsor being the Q Group, which has spent thousands, hundreds of thousands of dollars on this, and the GCCI. But we have other sponsors, and we'll talk about them when we come on next Saturday, next Monday. But basically, I just wanted people to know that this is going to go on Saturday. mbokk yi dañ leen bëgg a yëgal rek balaa ñoo continuer waxtaan bi ne samedi bii di ñëw bu ci toppa mu tombe ak fukki fan ak ñeneen ci weeri octobre bii nii mbootaay C3G bi dinañ ànd ak Bundung Maternal and Child Hospital moom lañ daan di ooyee Jammeh Foundation fële ci Bundung ñu def programme boo xam ne dinañ gis lu tolloog juróom benn téeméeri
jigéen yoo xam ne képp koo xam ne foo munti nekk ci dëkk bi nga bugg a ñëw mun ngaa ñëw dinañ la seetal sa ween bi dinañ la seetal sa jurukaay bi seet ndax am nga cancer bu teel boo xam ne dinañ ko mun a faj ñi nga xam ne am nañ cancer yu teel yoo xam ne gis nañ ko dinañ leen mun a faj foofu ñu ngi am ay machines yoo xam ne dinañ leen fa mun a fajee seen feebar bi jeex takk ci ñoom ñi nga xam ne dañ leen war a yónnee ñu yónnee leen Banjul mu ngi mel ni am nañ koo la balaa ñoo wax loolu ci Mandinka hello Ularoɓe ñaadi be jan ron kortante tananta allah programme o bedeyata baake a baraka baake almal mira ñaato amina amina yo ntere ñin karoɓe ɗane ha yaalon sika sabalala al ka fay sekansa sotonole ha anin kujama do fanan safinole ha bari sika sabalal katala mol kono ha iɓe sika sabala ɓe sika sisiyetindila mol kan sa wol maari ñoɓe mune sotola yo a baraka Very, ela very ñin good karo question. kumata ba Very good question. Very good question. But you translate that, then we'll answer this question. Translate the issue about the program that is happening on Saturday in Mandinka. Then I will answer her question because it's a very important question and I want to take my time to answer it. a baraka baake docteur baadiŋolu jannen kumandirla mina doroŋ docteur ka meŋ fo doroŋ wala be dendiŋ niŋ ala kiitiita la a ye a fo ko C3G kafo ñiŋ iniŋ bundun lopitaan baa ñiŋ na dooku laalu e be lafila le pour ka simfaña soto meŋ be kela kiskisiroo la fannaati kansa ala alhaala fuloo ñiŋ na karoo la wala mu sunjoolu la fannaati musoolu la karoo la aniŋ fana wulu ñaŋo ñiŋ na fannaa la a ko niŋ ala kiitiita la ñiŋ octobre karo a tili taŋ aniŋ naani wo lemu sibiti naa la meŋ be wo kaŋ ni naata ka juube wo luŋo lemu i be lafila ka musoolu kisikisi meŋ konto bita fo musu 100 ka bo gambia banko daawo daa ka bo koyna fo kaa toŋ feŋ o feŋ siŋo saa futandinoo jee i maariñolu si naa naŋ aniŋ fanaŋ kisikisiroo be soto le la karo la a ko niŋ kisikisiroo keta i naata moo fanaŋ je miŋ ye a loŋ ko de kansa la alihaaloo a la kutakutayanduroo la fannaa la a kutamaa ñiŋ be a maarii la fannaa la i be a maarii taa la le pour ka jaaraloo diya la wo dinkiraa faŋo to bayiriŋ i be jooraŋolu lel sambala je mennu ye a loŋ ko a be maakoyiroo ke la sembentuyanduroo la fannaa la pour ka je wo jaaraloo si soto noo itel moolu ñiŋ na karoo la woto musoolu la luwo le ñinti musoo musu be daawo darandiŋ i lafita la alihaaloo loŋ na niŋ naata kansal la fannaa la fo sunjoo niŋ wulu ñaŋo ñiŋ na karoo la doroŋ i maari sa kata ñiŋ octobre karoo a tili taŋ aniŋ naani lopitaanoo bundu na fannaa la jamaa ka fo nuŋ jee komanto jamme foundation ako C3G kafo ñi be kumbeŋo ke la jee le iniŋ lopitaanoo la moolu ka je ko se simfañaa ke bankoo diŋolu ke sembentuyandi wo jaati kendi a la karoo. Thank you, Lamin. Lamin, I'm going to go into the preventive measures and that will answer the question of the lady who just called now. And how do we prevent cancer? About 30 to 50% of cancers can be preventable. So out of every 100 cancers, 30 can be preventable or 50% can be preventable. And how do we do that? One of them is to stop smoking and stop drinking alcohol. Not only that you stop smoking, there is something we call secondary smoking, where you are not smoking but somebody in the room is smoking. I think that is what she was asking about, if people are smoking around you. If you look now in the whole of the West, because they know how dangerous it is, not only the person who is smoking is at risk, the people around him are at risk. If he's smoking near his children are at risk, his wife is at risk. And that is why in the West now you cannot smoke in a plane. There was a time when you can go inside a plane and you smoke. There's a place for smoking. You cannot smoke inside a plane. You cannot smoke in a public area. You cannot smoke in a restaurant. Because we know that not only the person that is smoking has the risk, the people around him also has the risk, and I think that is what our lady was asking. The second thing is drinking alcohol. So those I put them together. I'm going to talk about 6 things basically that we can do to try to prevent cancer. First of them is smoking, stopping smoking, and stopping drinking alcohol or reducing drinking alcohol. That is one. Second is to eat healthy diet. And in this group also I will add that let us stop eating spoiled grains, spoiled groundnut, spoiled, and unfortunately, you know, I like domada very much. Domada is very nice, and if you speak Wolof, I think I will brag that I know that it comes from the word domidao, which means that what they used to do was the groundnut that was spoiled or that was remaining for 1 year is what they use, and a lot of it is groundnut that is spoiled. But because when you roast it and you grind all of it together,
then it doesn't, you don't feel the ones that are spoiled, but it has bulk. And I know that a lot of the people who are selling this peanut butter do not remove the bad groundnut out of there. And this is a big risk to people. You are harming other people by doing that. So I'm advising anybody who is making peanut butter, please remove all the bad grains from there so that you don't give somebody else cancer and you don't know that you have given up somebody else cancer before you make the peanut butter. And if you can make it yourself, then it's better you just make it yourself, remove all the bad grains and make it yourself. So that is healthy eating. Exercise is another thing that people need to do to try to prevent cancer. Another thing that you can do to try to prevent cancer is I've lost my train of talk, but the other thing that you can do is to get vaccinated among the ones that can be vaccinated. For instance, hepatitis B is now available in our normal routine vaccinations for children, and everybody should make sure that their child is vaccinated. If you are a health worker and you get in touch with blood, even if you were not vaccinated as a child, because in my age there was no hepatitis B vaccine, you make sure you get vaccinated for hepatitis. Human papilloma virus, which causes cervical cancer in females, is being vaccinated now, and sometimes the government goes to schools to vaccinate. Some parents sometimes say, no, I will not let my child get vaccinated. Please get your child to get vaccinated so that you can prevent cancer. So these are some of the things that people can do to prevent cancer. Lamin. Baraka bake badiŋolu docteur be meŋ fo kaŋ doroŋ mbaari muso ite me ñininkaro ke moo miŋ ye a loŋ ko a maari a ka sikareto ta ka saba a ba saba kaŋ damen daŋ moo doolu be a la karitantaŋo la waranto a la wo maafaŋo ñiŋ na anuŋ sikareto ñiŋ a la wo siisiyo ñiŋ ka wo maari ñolu ta pour que ma waranto ka bula wolu fanaŋ na niŋ naata niyo selo la faŋ na ñiŋ na karo la aytandile ko tankandiro me ye lon ko wolem simfañalti mol si men nun noma wo kono wolem mol ye foño sikareto la sabo la fannala dun sikareto nim mo ba saba kan dulato modolu be je ron alon ko mantoro abe woleta kan kadi wo molla men ya lon ko wo sikareto la sisi ka futa wollelma akamda ko kulem mi ya lon ko akoytale fer nim mo be sikareto saba kan fala muso dalalem bang fa dingol dalalem bang fala su kono modol dalalem bang ay mari ñol fanam be mantoro soto kanne sikare sisi mi yalon ko be wala takan ila ni selo la fannala e ko fonyo menta ako ni nata jube fanan molu la karola ke fonyo ni nata dolo la mi wala fannala wara memu dolo min nati amari sa kata bake asa tala bake o fanan mu fantanko la simfanya bulo doldi ni nata fanan mol la karola mi yalon ko wala be dennim fantanko la ako isa kata bake ka domorol domo mi yalon ko wolem domor betolti bala jato sulata domor kendol menna mol sakata kawol domo o kala fankantolti pour ila fantanka simpanya ke makoy ako ni nara jube fanan mol la karola nga fole komen ko membo ko tiyol offensive alo ning atara ko nata pour ka tinya soto e mari nyantale kaboral. If I can just interrupt just a little bit so that we can get this caller in. Hello caller. Lines Hello, are still open. 5050505. Yes sir. Doctor, how are you? Fine, sir. How are you? I'm fine. How's the night? Fine, sir. I'm listening to your program. Thank you. Who's speaking and from where? I'm calling from Medina. MashaAllah. Medina Sering Mas. Yes. Program is very important. Thank you. Very, very important. Thank you, sir. Thank you very much. Yeah. So the cancer is disturbing the woman, especially women. Their breast is very sensitive. So many people are dying in cancer. That's true. Very serious. Thank God. Thank God we have you. You are helping these people here. Thank you very much. Thank you for the call. May Allah bless you. Amin ya Rabbi. Amin. Thank you very much. Yes. Yo ni nata kome nga memfo nun janko tiyo ni ngatara ko atata ay tinya soto modol beje ako ni nata jube kome durango la fannala mol kanyin dege men yalon ko e kata ka durango tabala modolo ka dege tilimbaliato dada bari imari nyol bukana pour ka je ko tiyol men yalon ko lal haro mambete akawlu tombonke bonnije janni bitala ka yila yenanan kasi ka ke degeti ako niya jube dege nim mola balwo be loring dege domoto
ning atara ko wodege nyin adada tiyol men na wotiyo dolu tinyar munol sotota wotiyo la fannala ako finance keno sababotile mi alon ko ase mo sono nyin kansa courant la ako to ke fantanka aussi fala domola o fanan kumata je bakele ako fanan fantanko kono ole mosa kata bake bala jato la mamandro akumata le bari nim balo fanan kam mamman obe makoyro keno la le isaje ko ite mari la karola ibina katankandir simfanyal ta ka sotondi ako ni ajube kansa dol fanam beje mi yalon ko jankar kesol menu ka sababu no mola karola wala fannala fantanko la bulo wala pengol la fannadi anu wo pengol wol kumata bakele ako bare ni na rajube watola itella dindi yalla karola wotuma wo pengu sif alman sotonu bar say wol bebe kerine woto ni ko mo nyanta ka pengo di dinningola mo kana sika soto e nyanta jela ko tankandrolem ako sakura ko ni nata. Yes, Lamin, please, another caller before we go ahead. Yes, hello. Walaikum salam. Lang. Nam inim bara. Ibara ko sa. Alhamdulillah. Yo ko kuma na ko ko ke samdir kama. Yo baraka bake. Otto kan tamila ngaji alka funal do program la Jeme Foundation. Ha. Bari na ta taje sai na ka ko ita mambo kalama. Ha. Malam mun kata fal man na taje mu me ka bamma. He kadu nying mello la tateng wo kiskisir kuo musola karola wo be soto la nying karotil tanin nani inshallah ning ala kiti tiltan nin nani abe benna sibito le fe sa fe be sibito le konti la drom e ba fola le sibiti men kana men bakan be kiskisirol kala jele sunjol la fanna la karola pour ka jube fo moment kan sa taman ser kulu soto je anim fanan ni nata wulu nyaw la karo inshallah sibiti men kana men bak mustama la fanna fo be sunjol jube no la ba sunjo la jube o kay momu rondim futata je ni nga mari mu musolti inshallah amari tata je juna drong yalong rangola kuwol be tar la je momu rondim futata je inshallah bari mo kema woro ye wala ta kangania pour ko be jube killing mo kema woro inshallah. We have about 75 volunteers. Many of them are doctors and nurses that will be doing this. So, and we are going to feed everybody, every person who comes to get themselves checked. We'll give them breakfast, we'll give them lunch, and we'll make sure that the doctors see them very quickly. We have a lot of doctors that are going to be coming on that day. Aka men fo wala mnyende ko ila doku lalu wolunga be siala bakele mol menu bita martirola e bita fo mo taworo la nimfeng akodum fana nimmem bota dunia dawoda e fotata je e mari ila da samo bang waranto konton fengo fe ye taraje domoru wato inshallah e ba jelala ko wakana ke moye ngay boti isaje molu hamete la jar kende ala ko menna e se o sotono baraka bake inshallah. Okay, so I don't think you completed the talk about the preventive measures. Yo ni nata fantanko la karola jannin kumandir la mina fantanka simfanya bulo ko men ngafo nyame sunkutu ndingol be jele karambungol la fannala men yalon ko mol kana kapengol ta ka dila ako ni nata o pengola karola akanyi sunkutu ndingol makoy tankandir bulo len dron yalon ba fo kanne wulu nyango nyin ala kansala fannala yo kawol tankandi wala wole mo pengo sababori ako to alfal nyantale dunya ye munya fanan ka sonyin na pour ni ko be din sunkutu ndingol ta la ke pengo bari amu fantankol di anu fantanko mbengalo wala fishata jara loti o kammala mo be sa fahamu nyama ne wati ko ibe sunkutu ningol pengula men ya lon ko i mari nyolu e ye pengo kerekere sa kata ngema koy doctor. We've been just told now that we have very little time to go, so I'll be very quick on this one. Talking about early diagnosis, I'm going to divide it into three. The patients themselves, the people who can get cancer, which is any of us can get cancer, the health worker and the government. We all have a stake in diagnosing cancers early and treating them early. The person who can get cancer, all of us, what we have to do is to know a little bit about cancer and know some of the signs of cancer, which we cannot go on this program today, but we will be going on them slowly in other programs. But basically what I am telling everybody is that if you see anything that you are not sure about, just go to the hospital.
and then they will check you, and if you have cancer they will tell you, if you don't have cancer and it's another problem they will tell you. That is one thing. For the healthcare professionals, please, all of us should really have on tip of our fingers how to diagnose, how to suspect cancers, so that we don't put it at the back of our mind. It's always in the front of our mind. Whenever we see a patient, even if they don't come because of cancer, if we see a woman, we're checking her for something else, please take her permission and say, look, can I examine your breast for you so that I can know whether you have cancer or not? Can I check your tummy for you to know whether you have cancer or not? I mean, let us put it in the front of our mind. This is us, the healthcare workers. Let us not put it at the back of our mind, so that a patient doesn't come to us and has a cancer and we miss it for another 3 months before we discover that this patient has cancer. And thirdly, the government should work very hard. We know that there are many other diseases. We know that a lot of hard work is going on to make sure that our healthcare is better. But please let us think about cancer also, so that we make sure that the diagnostic tools for cancer are available everywhere for the doctors to be able to diagnose it early, and we know that this treatment, at least the basic ones, are also available. I think these are the 3 that we can talk about, and when we come back next Monday, we'll bring some experts and we'll talk more about cancer. Lamin. Just to say that in Wolof, but you can say it in Mandinka first, then I can say it in Wolof. Ni drong wato mu kulet mi alon aka mol jamfa sa ko nin kacabe diaring docteur kamem fodro wala nyinte ko ni nata jube ko sinkiri bere sabo fela be loring o be mo kata kuwalti pour kansala nyobori nyoyala fannala ako folo be denni mol la karola mo moronding momo isi kansa tala ka sotono oto molu ni ngata ko ye fenje la karola imam men kalamta ka fahamno ya kata bake jar kendia dinkra konkom me yalon ko wolem loptano ri men sutiyatela imari si kuson sondro soto membe denning ila kola al halo la fannala esaje ning atra ko aketa kansati asi martino juna puruka makoy roke ako fulanjang wolem jar kendia jaral lalti wol fana lo dula kuma bala soto nyanta katala bake ni monate ya ikara mari la kuola karola ikari amari ta ka amari dunyo nyini puruka kansa fanan na ko kiskisa la karola isaje ning atara wo mari kansa la finto ala karola kutake sina ka sute no anu niya sute wala fana martirobe diala dina nyin kamala moye nanan kudo la sije bar karsa ba kola do ena je ko amari kansa nata tarala karola ako laban wole mansa kundate kata ko be kerene bare du ko sosi bor nyaaw nyam fosi busota ka lafa mansa kunda to nyaay be kuran jamala kunna bare nyanta kata la bake ka sembentu andro warandi ni nata kansala martiro la fannala. Thank you very much Lamin. Ci wolof rek ñu gaaw wax ko bala ñoo tej programme bi tay moy ne ci mbiri téla gis cancer bi naka la ñoo mëna def be téla gis cancer mané bobu nonu ñetti mbir la ñoo wara xol ci netti nit lañ ko xolé benn bi moy ki nga xamné mo wara am cancer bi wala moy mëna am cancer bi melni ñun ñi ni ñep mën nañu am cancer kon war nañu bay xel suñu yaram yi ba nga xamné suñ ci gisé lo xamné duñ mëna dugal nak ci mandarga cancer yep waye lepp lo xamné gis nga ko sa yaram lek lo xamné yow gisuloo ko fa woon wala jaaxal na la nga teel a dem ci lopitaan bi loolu mooy ki nga xam ne mun naa am cancer bi ñun ñi nga xam ne ñun ñooy fajit tamit ñu bàyyi suñ xel ñu jàng cancer bu baax ñu xam cancer ñu xam naka la ñoo xàmmeeyee cancer ba nga xam ne nit su ñëwee si ñun buñ fàtte mbiri cancer nit ñëw na si malaria waaye malaria boobu noonu mun naa am itam fekk mu ngi am cancer kooku noonu ñëw na ba ci yow seetuloo ko bu baax te fekk mu ngi am cancer mu waratee xaar beneen 3 weer balaa moo xam ne am na cancer wala xalaati beneen at balaa moo xam ne am na cancer te yow su nekkoon ne xool nga ko bu baax di nga mun a gis cancer bi kon ñun ñi nga xam ne ñooy faje tamit nañ def cancer si suñ xel bi su ñoo gis suñ patients yi ñetteel bi mooy nguur gi tamit war naña toppatoo mbiri cancer xam naa ne nag feebar yi bëri nañ feebar yi ñoo jéem a toppatoo bëri nañ waaye cancer juróom benn yu dee rek kenn ki cancer la si junni yi nga xam ne mun naa rey nit kon nañ xam ne cancer lu ama am solo la ñu def cancer su suñu xel ñun gouvernement bi tam make sure ne matuwaay yu ñu war a am pour mun a teel a gis cancer matuwaay yu ñu mën a am pour teel a faj cancer yi nga xam ne teel naa ñëw ñu jéem a make sure ne yëpp mu ngi ci biir dëkk bi nga xam ne kenn du am cancer te duñ ko mun a toppatoo foog naa ne daal lii rek lañ am ñu bàyyi Lamin mu tàggatoo ma tàggatoo fii ba beneen yoon incha allah baɗigol ngal konton ngal tentungal jayi mbal ni mbarala alla juɓero ni lamorña kendola fannala inchallah ni ala kiititala fo tenen konen sina ka kumbeŋo soton dali min be tarla dendin ñin kaca alla fannala mi yalon ko aɓe sotola kansala fannala anin 3G kafo ala molu
pour la long kawlo ni la mathématique fanna ni octobre karo kono membe denning kere kere kansa ala kola kelola fanna la ala baraka. Thank you for tuning in for HealthLink. Till next Monday, inshallah, and we'll have another very exciting episode. mbokk yi ñu ngi leen a gërëmaat ci seen déglu ak seetaan bu rafet bi fii ba beneen yoon inshallah jërë ngeen jëf.